Asante sana. Thank you for joining us for the second part of the grand finale of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. I think I'm overwhelmed in some way na vile tunafanya hii episode. Tumefanya hii kitu for a very long time, as 7 years, every week. Tukikutana hapa na hapa. A lot of memories zimekuwa carried hapa. A lot of people have made this possible. And today, please allow me to introduce you to two gentlemen wenye tumekuwa tuna make sure tuna put together all-rounded content ya kuandika the things, the interesting things and highlights for the Weekend Edition. The two nasemanga, they are producers of the show. Now we are also writers. Get to know them today. Tom Daktari na Nick Kwach are in the house. Manze mnapiga makofi hivi majonzi. Sasa sisi tumehumble ni kama it's our first time, guys. It's our first time. Ati nyinyi wa humble. Please allow me to introduce you to Tom Daktari na Kwach. Tom Daktari alijoin show, I think, is it 3 years? 4 years. 4 years ago. 4 years ago. Yes. Na ilikuwa open call to the public. Nilikam kwa show tukasema ni aje, we are looking to recruit new writers on the show. Tumaka video clip ukifanya kitu. Bila shaka picha unazoziona ni picha zinazokujia moja kwa moja kutoka barabara ya Mombasa Road, na itakumbuka kwamba licha ya kuona kwamba kiongozi amesimama kando ya barabara, basi magari yalisimama licha ya kuona kiongozi mkubwa wa serikalini anakwama kwa barabara. Tom alienda kwa barabara akarecord 15 seconds that imefanya 4 years down the line tunafanya naye job. Tom pia, he's also a comedian in his own field. Kutoka kwa Vonza School, he's built a profile on his own. Kwa Weekend Edition alikuwa anafanya job behind the scenes, one of the deadliest comedians I know. Mpigeni makofi tafadhali. Thank you. Ase ni wafani sana. Si usaidia ku-expand perspective tukiwa na story. Wase wanasemanga, ni aje mimi nafikiria story imehappen hivi, ama inahappen hivi, ama this is the perspective we need to take. Na pia kuwekana in check, like, oh, you can't say that. I think that's how we've been safe on air. Na the captain wa hiyo safety anakuanga Nick Kwach. Allow me to introduce you to Nick Kwach. Mimi, by the way, I swear I can't tell people how me and Kwach tulikuwa friends. I cannot. Una vile msi usema ngati, by the way nilikuwa tumeenda, mostly zinaanzanga na madem. Ni aje tulikuwa tumeenda nini ika happen. Nilijaribu ku-recollect mali specifically. Of course najua ni heartstrings, but I have no recollection. Tumekuwa na different team members. Kwach is the longest member of the team kwa Weekend Edition. From day one, from episode 1, zote tukifanya. Kwach pia, he's a content creator in his own world. Yeye kuwa contributor kwa The Trend, na pia akona platform yake wa work na AC Stevens. Very funny, trust me, I guarantee you. These are two of the funniest people in Kenya, and time will tell, na mtaona, and you will bear me witness. Pigeni Kwach makofi. Thank you. By the way, first of all, before just we get this off the ground, thank you for actually playing a major role to make this possible. Now, when it comes to kutengeneza hii show, some of the stories that tujaiwambia, Weekend Edition has come a long way. Kama hiyo kuget guest kwa show, at some point ilikuwa imekuanga wase wana call wanataka come kwa show. One of the most difficult episodes tuliyoifanya ilikuwa because you absorb hizo vitu za behind the scenes. Yes. We called a guest akuje kwa TV akatuambia before akuje kwa show we have to meet. So we go meet the person, very senior politician in this country. Tukaenda niliamka 8 tukaenda kumeet in one of the town hotels. Alafu tukimeet nikamwambia hi, I'm Dr. Kingori, tuko na show inaitwa Weekend Edition. Tunaweza taka ukuje kama guest. Alafu nikiongea akachukua simu, akaamka na akaenda. Walai, I remember even one of there's another senior politician in this country mwenye tukatengeneza profile. So what we do, the Weekend Edition, this is what we do, this is what we talk about. The whole thing, tunajaribu ku explain ya mtu kitu tunafanya hapa, ndiye akikuja kwe comfortable nini, we address serious issues through comedy blah blah blah. Alitujibu na 2 letters. No.
Na yeye Wakenya walimfanyia hiyo kwa last election. Hivyo ndio Wakenya pia walimwambia. Malipo ni hapa. Malipo ni hapa. Alafu huo guest tunawaambia by the way, huyo alishika simu akaamka akaenda, alikam. Alafu interestingly akakuwa tena one of the by the way, asanteni sana for making this platform larger than life. The platform. Mimi pia ni conduit to sisi pia ni messengers wa Weekend Edition. Yeah. Alikam show na alishtuka sana na impact yenye alikuwa nayo kwa show, and yeye alikuwa one of the people walikuwa wataka kukam tena na tena. Alafu tukakuwa ikafika place labda tunaweza kuwa worried, mbona show haitrend nini. Siku moja kuna mtu tulileta kwa show, one person, tukasema wacha tulete huyu msee kwa show juu ana trend. But kumbe ana trend na the wrong reasons. Nakumbuka tulikuwa on siku ya show iki-air, after show ime-air nikateremka hapo down, colleagues wa job wanauza, kwani leo mmefanya nini? And I think that's the day nilijua platform yenye tuko nayo hapa ya kukuja kuongea na make jokes is a very serious one. People care about ni nani umeleta. Saa ingine people may not talk but wanaweza kuwa wanangojanga tu. Washa to trust like ni aje leteni show ya maana. Ukiblanda ukifanya ni blanda yetu inakuanga kufanya below standard. Below standard show. Si ndio? Yes. Na in terms of pia the mom studies up at one. I think it's been for me, as someone who's seen the format of the show change, because even the format we have now has imekuwa ikimorph kidogo, leo tujaribu hivi, tumejaribu hii, tumeleta mpaka music, tumeleta mpaka, we've tried doing, we used to have people talking on the streets before. We have had we have had nini. I remember one of the meetings zenye zimestick kwa akili yangu sana is the first time Kingori called. I think where we met when we were doing plays, we were doing stage plays together. And then now the first day when you called kuniambia ati unaona venye mtu anaambianga mtu na ukisikia kitu niitie ba. Ukisikia kitu niitie. Mimi I believe that's the biggest way of getting employment in this country. Hivyo ndio Wakenya hutuma CV. Ukisikia kitu niitie. Ukisikia kitu niitie. So that's what I told Kings. Mazee mimi ukisikia kitu. Kingori, we call him Kings. Sisi wengine wote tunamwitana Kings. So when at that time you were writing for Offside. No, were you Trend. working for Offside ama Trend? Trend. Yes, Trend. So Kingori akatuita hapa chini, mimi na best yangu mwingine, akatuambia I have this idea, I want you guys to come and listen to it. But so far niko na jina. Inaitwa The Weekend Edition. Sasa sisi tukamwambia sasa hiyo itaenda mahali kweli hiyo kama ni jina tu. Kama ni jina tu. Ni jina tu. Hii jina weekend. Okay, what is weekend? What is weekend? You have nothing so far. And in fact, one of our long time guests, Dr. Ezekiel Mutua, once came to the show. The first time he came to the show, he told us, what is why weekend? Why weekend? What is wicked about this show? Why can't you call it a Christian name? Something positive. But we sat down and Kingori explained, he explained to us the vision he had with this show. Tukakaa chini, tukasema, why not? The first time we started writing this show, tulikuwa tunaandikia kwa bedroom ya Kingori. Usichome Hatukuwa tuna Why the bedroom? Hatukuwa tuna afford chai. It's because of chai. You got a sitting room. Nani amekwambia alikuwa na sitting room? No, but also it's because tulikuwa tunataka we worked on this show for 1 year before it went on air. The show went on air for in 2016 November, right? Yes. And the first time we met was 2015. Yes. So we kept meeting for 1 year. Nanda picha ya rooftop. Tuko mpaka kwa rooftop huko kwao, utapigwa na upepo katikati ya manguo zimefuliwa. But we worked on the show. There is the initial team that was part of I think the first meeting ever tulikuwa wewe na the actor Paulo Gola. Yes. And then after that we met with so Mangi, as we were writing, Tosh, now we met with Anthony Ndungu, Tosh. We met with Ndenga, who is now the producer of The Trend. We met with Lawrence Murage, who's the
writer wa Njoro wa Uba, and we met with Sami Mwangi, who's the director of Hudson Entertainment, a theater production group. And all of us, we were 6 of us, right? I think so. We were 6 of us. And over time, this team has morphed. We've had a lot of people coming to work with us. Tumekuwa na kina Amandip, tumekuwa na Butita, tumekuwa na Nasra, tumekuwa na Tricky. And then lastly, tumekuwa na Osoro. Osoro has been here of Mkisi. And then now the last entrant alikuwa Tom Daktari. Mkagundua ni kama sasa tumefunga hii. Tumepata solution ya hiyo. Yeah, no, but maybe nilambe Tom kidogo asikie vizuri. The reason why Tom yes. The reason why Tom was very almost like a permanent addition to the team at the end of where we were for the 4 years he's been with us is for the longest time we were looking for someone who understands there is something called the tone of a show. What is the tone of this show? How does Dr. Kingori talk? Because as a writer, you need to know that kuna venye vitu Dr. Kingori huwa haongei. Dr. Kingori haongei kama Tom, for example. Dr. Kingori haongei kama Kwach, Dr. Kingori haongei kama mtu mwingine. And also as well the things he talks about. How does this show sound? So we need someone who understands our mix of information and comedy. And many of the people that kuna watu walikuja siku moja, siku mbili, wengine but Tom when he came to huyu jamaa anatuelewa. Huyu jamaa anaelewa kitu tuna nini. Na Tom alikuwa among the videos. But then vile tumesema kwa introduction, tulisema ilikuwa open to the public. Tuma video. Tom 15 seconds. Yeah. Ulikuwa unajua like umeiwai ama ulikuwa unajaribu tu? No, first of all, it was a clip yenye nilikuwa nimepost already. Nilikuwa nimeshafanya kama content. It was a clip. Stock. So, hata nikituma nilikuwa na kwa sababu niliangalia kwa hizi vitu niko nazo nini naweza rusha pale ndio pia kama unanijua kwa sababu nilikuwa nadhani unanijua kwa sababu unajua nilipigia Kingori before that I had called Kingori. Kwambia ni aje mimi naitwa Tom Daktari na akakwambia mimi daktari najua ni mimi tu. So nikampigia akanisikiza. Unajua kuna mimi nikikwambia naitwa Tom Daktari kama unanijua unafaa kuniambia I know you Tom. Kingori akaniachilia niendelee. Ati Tom Daktari so maybe akumbuki nikamwambia ni aje I'm at Churchill show. At the time bado akumbuki. Nikamwambia nimeapia pale Churchill row. Nini akaniambia Sasa ulikuwa unataka aje? Nikamwambia in fact nilimwambia mimi hufanya vitu za content yangu sana kwa ya reporting na nini, so ukihitaji kitu kama hiyo kwa show utaniambia. Then hakuniambia. So nikajua akaniambia tulikuwa na time mingi but sasa time iko limited but if we get that chance tutakwambia. I think hiyo ilishia hapo, alisahau aliongea na nani. And then nikaona tu amepost hiyo kitu. Nikajiambia sio mbaya. Pia hii show nimekuwa nikiwatch. Sikuwa naelewa. I used to watch, I had fun hapa part 1, bado nangoja interview, but sikuwa naelewa ni nini hii. Nilikuwa nadhani ni jokes tu. Sikuwa najua ati ni current issues. Nilikuwa najua ni jokes tu. So time uliniambia ulinipigia simu kaniambia ni aje Tom, kuja Monday. Nikajiambia wacha nitengeneze jokes sasa. So nikikaa hapo akaniambia, tukikaa hapo chini akaniambia, at the time hiyo siku haukuwa. So nilikuwa na Nasra. Nakumbuka Nasra alisema nimechoka acha niende home. So niko hapo sielewi show. Alafu Kingori amekaa hapo tukae na yeye tupange show. Nikajiambia leo ni leo. Leo ni leo. Unajua ufai kuacha peke yao kama hujui. Kwa hivyo nikajua ni siku ya kwanza lakini nimefutwa. So sijui ni bahati gani akaniambia ni nini imehappen hii wiki. Nikajiambia kwa hivyo ni vitu za saa hii.
nikaongea nini. I remember sikumbuki hiyo joke vizuri, but ilikuwa of course haikuwa ime take time sana after elections, so ilikuwa something to do with vile I remember there was something with delivery. Ilikuwa sijui kuna kitu ilikuwa imefanyika na politicians, so mimi nikasema hii imefanyika hivi, lakini imewa take time, it has taken them over 10 years to deliver. Akaniambia hey, hiyo umefikiriaje? Nikajiambia haya basi. Nikajiambia siku ya kwanza nishaua mdosi. So Kwach anakuja nasikia kumwambia wewe hujui yenye nilisema. So I continued learning with time. Yeah. So after ilikuwa unajua si when you are creative, ni rahisi ku-cop. Yes. Kama especially kama jokes zako si mbali sana. Yes. So with time nikaona ninapiga vitu hapa tunafurahia pamoja. Aje. So one of the things that pia mimi na appreciate for the show, imenifanya nimegrow sana in my different fields, kutengeneza jokes zangu, vitu zangu, and of course every time we sit na wewe ama Kwach, there are a lot of things that I get zenye zinanifanya with time naweza fikiria more, not only hapa kwa show. Kwa hivyo hiyo ni tu vile tulipatana na vile ulinipigia simu nikajua, but nilikuwa sure after hiyo tumeachwa na wewe, nilikuwa sure naenda home. Ni kama uachwe na ndio umeajiriwa, alafu mdosi amepata vitu ziko vibaya, alafu wewe hujui zinafanywaje, alafu mko na yeye peke yake. Uko sure hapa sasa nitajibu nini? But thank you for the chance. I really appreciate that. At the time, hata before uacha tu nikukate, I remember unajua after hii show, after hiyo ndio mwezi ya kwanza, nilienda nikajipatia nyumba yangu tu. Nikaingia pale and pesa yako ya kwanza nakumbuka pesa ya kwanza ulikula pesa yake kwako, pesa ya kwanza ya mwezi. Una imagine kuajiriwa kwa mwezi. Yes. Na si pesa kidogo, umeajiriwa kabisa. Hakuna yati ya ile kuja ugrow, ni wewe umeingia kazi. So nililipwa hiyo mwezi immediately. Nikahama mali nilikuwa. Nilikuwa naishi na brother yangu immediately. Direct South B. Brother yako wa machungwa. Yeah, brother yangu wa machungwa. Toma anakuwa na story interesting sana ya alijaribu biashara. I think this is way before anze comedy. Akaanza biashara ya mayai. Unajua biashara ya mayai ni sure bet. No, it's because of venye mtu huambiwa ati unajua mayai ukinunua zikiwa 30 utauziwa na 5 bob. Hizo stories za jamba ati nini uchemshe uende uze 25. Wazi. Alafu sasa Toma kaingia investment na rumors. Alikuwa anagonga mayai saa 5 usiku peke yake na alikula crate moja. Alikuwa ananiambia mayai unajua ifai kulala. Imejaa hapa kwa ndoo. Imejaa hivi lakini napiga wasimu. Niaje mtu anaweza uza mayai alipika jana. Wanasema iwezi hiyo rusha. Nikamwambia nirushe. Kwani kuna kitu kingine nimepika. Alafu sasa I think sijui kama hii si tunaweza exaggerate, but yeye na bro yake sasa wako tu wawili kwa nyumba na crate ya mayai. Alikuwa ameuza moja mchana, so wako na 29. So aujigongei mayai ndio usitoke nayo haraka. Nigongee 2 hapo. Gharama hata kwanza alikuwa ananiboju. Naona yeye anakula 2 anachoka. Hizi zingine nitapeleka wapi? Namwambia mbona ukuli? After that, true story. After that nilipatangwa na allergy ya uso. Ya mayai. So naona watu wanakula mayai na jambia. Example. Wachana na sawa. Nikisikia watu wanasema anzisha biashara yoyote, nasikia kuambia usiguze ya mayai. Usiguze ya mayai. And after that nakumbuka nikikupigia niliingia ya machungwa. Nikakujia hapa town. Gunia mzima kubwa sana. Brother wangu akanifikisha hapo akaniambia
Marigiti. Kaniambia sasa si tushanunua. Sasa wewe utaorganize vile itafika Mlolongo. Ya nikaorganize. Gunia mzima. Ikabebwa, ikaenda ikawekwa kwa matatu hapo. Kwanza watu wa matatu ni kama wako na hasira na mimi. Kwanza aniambia wewe si usongeshe hii gunia yako. Nasikia anasukuma na wana moja kweli chungwa inabondeka. Stock ndio hii. Stock usifanye hivyo. Another one haikupenya. Sikununua. In short hiyo ndio ilikuwa the shortest. Machungwa nilinunua gunia moja. Sikurudi soko. Nikaingia pale nilikuwa naenda nazimwaga hapo watu wengine walinunua. But of course kama kawaida tulikula nyingi. Pia familia yangu nilikuwa nawapigia uko healthy mpaka wa leo. Napigia ma brother zangu. Hello. Wewe ulisema uko pipeline wapi nikuletee machungwa? Ninawaletea na wapelekea ikakataa kuisha. But bado nilikuwa nauza na uoga. Juu hiyo time unajua nilikuwa nimefanya set box. So nikiona mtu anakaa ni say act shule yake. Aje kusema ati talent hailipi. But mimi I will always say this. By the way, kama wewe ni msanii, mimi I am not in a position to advise, but I will say this. Kama wewe ni msanii, usikwame hapo. If you have an option, as in kama uko na option ya kufanya kitu, usikimbize usanii tu ati mimi ni msanii. Kwa sababu kitu ilikuwa inatumaliza wasanii wengi ni kwa sababu tulikuwa tunaona tu usanii tuingie hapa. So wakati nilianza kujaribu writing, you see my life started changing. Niliona vitu zinabadilika. Na ile usanii bado niko nayo. Una get? So mimi naweza ambia lakini pia usilazimishe talent. Kuna watu pia kuna mkulima mzuri amekwama akisema naweza imba. Siku atajaribu tu kulima. Hiyo ndio siku atapenya. So let's try stuff. Kwach is here. It's true. Me I have seen Kwach. When me I used to watch Kwach akiwa na views 2. Yangu na ya mtu tunaact na yeye. So najiambia na kusiana niambianga ako na dem. Una view. So for real. I remember one of the things Nasra we used to write with Nasra here. Yes. So I am still doing theater up to today. So Nasra kept telling me, hizo show zenyu nakujanga naona ni kali. Lakini mbona hamna pesa? But then Nasra ananga filter, Nasra anakuambia hivyo. Nasra hata kwa performance yake anaendanga na Somali. Kwanza hiyo kitu yake anaenda anasema wa Somali si kwa tu kuna do. Mbona nyinyi mnanga? Filter zero. No, but by then the thing about usanii, someone told me early enough in my life, because theater is one of those things you can't do kama unangoja pesa. Money will come later. Theater prepares you for the life after. Yes. Like it prepares you. If you see most of these big artists in Kenya right now, Akina Terence Creative, Akina Flacco, Akina Nani, Akina Kena, these are people with a background in theater. Now when they were in theater, walikuwa wanalipwa na exposure. Hakukuwa na kitu yote mtu walikuwa analipwa back then. But it was preparing you stage wise, because you never know. I'm assuring you, if Tom did not go through the process he went through, saa hii hata hiyo kitu anawaambia ati suti ukiwa na suti no one would be. Right now he's in the process of when preparedness met grace. All of us are results of, personally I say I'm a result of 4 things. I'm a result of first of all God. I'm a result of people who believed in me. Kwach. Atheist in denial. Atheist in denial anasema I'm a product of God. I don't know why you believe. I'm not big on faith and religion, but I am big in God. I believe that the 4 things that take somewhere, or me, I don't know about anyone else. Me is first of all God. Second, I believe is people who believed in me and gave me an opportunity. One story people have never known. People see me on the trend and they tell me, how did you get on the trend? Blah, 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 blah.
I've never told anyone that Dr. Kingori is the person who put me on the trend. Mazi usiniweke on the spot. It is very true. It is very true that the first time when I came, when we started writing this show, for a very long time we were writing the show together. And I remember one day he did not have, the people who were on the trend already at that time, akawapigia simu, wakamwambia, leo ni mimi sipatikani, leo mimi nimeenda. And then he was like, wewe tukipiganga na wewe story hapa, unakuanga na my insights zinakaa interesting. So kuja upige show, kaambia wewe toa bangi ba. Mimi nikuje nipige show, nikuje niambie watu nini. But then he insisted. I didn't go for that show, but on the next one he still told me, I want you to come for the show on Friday. And when I came for the show on Friday, I got positive feedback. Wakenya wakasema, na huyo jamaa, unajua when people don't know your name wanakuitanga huyo jamaa. Huyo jamaa rudi tena. And I've been on the show since then. So very grateful to that as well. And what happens, a lot of the things people don't know, that these things people call connections are friendships you make along the way as you go. That, for example, if you see us outside there, you would not know that Tom. I saw someone telling me the other day, nilikuwa naambia Tom Daktari, mbona unaongea kama Tom Daktari? And then I tagged Tom. People do not know we are literally together every week here. We are writing the show together. We are doing things together. Sometimes he has an idea that would benefit me. He calls me. We put it up together. Sometimes I have an idea that would benefit him. We put it up together. And that's how creatives work, and we build our social capital. Na unajua it's very hard to take credit for anything kwa hii show. Yeah. And nikisema na thankase for what we've done kwa hii show. Kuna setup zingine tunapiganga kwa show. Joke yenye before ifike approval. Because hapa kila mtu anaweza cancel joke. Kila mtu hapa anaweza sema hiyo hakuna mahali inaenda na hakuna mahali itaenda. That's why sema wao ni producers wa show. So ukiangalia process unajiambianga kuna kama concept zingine si ufanya. Unajiambia kai sasa kama Tom angekam job tungepataje hiyo connection. Yeah. Like unapata tunatoa story hapa tunaenda hapa alafu kuna kitu Tom atasema specifically kama kuna hard topics yenye imekwama kabisa utapata before to finalize Kwach atasema kitu, so hiyo itakuwa addition ya ku make sure so msaki wochoma anashindwa mazi asa wanafikiriaje, kumbe ni connections a process. Kama sitaisahau my favorite beat tulifanya kwa show ni story ya walikuwa nasema ati simesikia hizo stories za history ati in a million years sisi wote tutakuwa mafuta inakuanga ni Will be fossils. Fossil fuels. Yeah. Ndio? Yeah. So wase walikuwa wanateta ati bei ya mafuta inapanda. So ati unaenda weka 500 na uoni ikisonga. So a million years tukatengeneza situation ya million years msia amerolin kwa peti. Yes. Akasema niwekee 2 million. Yes. Alafu ikose kusonga. Anasema mbona uweki mafuta? Ikakuwa like si nimeweka. Ama hiyo nimeweka ni nyanyako. Alafu sasa unakaa unajiambia by the way. Umshaanza kwa ameniwekea nyanya yangu. Yeah, we've had tumekuwa na moments. Maybe I think my personal favorite. Creatives tunakuanga funny that sometimes our favorite jokes are not the favorite jokes of everyone else. Saa zingine ni zile tu wewe ilipanda mlima lakini mimi my favorite joke, because by then I was living in Kayole, and my favorite joke of the show at that time was ati madereva wa Kayole wakionanga tu hata gari imesimama, labda hata gari inabadilishwa mguu. Yeye anaona hiyo ni jam. Ashaanza kukata. Ashaanza kukata. Anatafuta shortcut. Afadhali apitie Kisumu ndiye akuje town. Anarudi Kayole akuje take 2. Yeah. Mi kwanza okay, ni one of not favorites but just one of moments zenye nakumbukanga. One time Kipchoge alikuwa kwa hizi anakimbia huko majuu. Ile Ineos akiran. No, yenye aliachwa. Kuna yenye alikuwa anakimbia alafu ingine akakuja akaachwa. When he lost. Alafu kwa interview akasema alikuwa na shida ya masikio. Alafu sasa tukamalizia ati
alikuwa na shida ya masikio akusikia akipitwa. No, I think for me as a performer and also as a writer, the best part of a creative process is not when the joke is working. Yes. It's when you're creating it. Sure. Yes. The process of, because jokes as zingine inaanzanga na news leo, the president has said kutoka next week watu wanataksiwa house levy. Nitolee joke kwa house levy. Tafuta. There Tafuta must joke. be something funny there. What is funny about housing levy? And maybe you are not there. Our first show when we first ever aired, I will never forget a comment on Facebook someone wrote and said, he show haiwezi pita 3 episodes. I think 5. 5. Haiwezi pita 5 episodes. Kamera ya nyumbani iko wapi bro? Bro, we are at episode 330. Tunaenda 340 340 episodes later. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? But it's because also we were very intent, and one of the things I always insisted to Kingori is a show must have a point. Saa zingine tunakuja hapa, the show is not entertaining, but we have what's the point of this show? What's the point of this show? Sometimes umeleta daktari mwenye ana deal na skin surgery. I think one of my favorite shows is that guy who was the grafting, the surgeon guy. What is Dr. Ken Aluora. When you brought Dr. Ken Aluora, and you're wondering what is going to be interesting about plastic surgery. Yeah, in fact, I think he replaced someone. Yeah. Unaona hii show has a life of its own. Yeah. Before tufikie Dr. Ken Aluora, who's one of my great personal friends sahi, Yes. ni tulitafuta plastic surgeons. Tulienda through like 4 people, alafu the 4th person akaconfirm na kamshow, alafu hakuwa akasema wacha tukurushie mse mwenye tunajua atakam. Ken hata akiingia hapa akiwalk in, hata yeye alikuwa anashindwa amekam form gani. alafu mimi pia najiangalia mazeu boys unaweza kwa wewe ni surgeon. Jua Kenya wanakuanga wamekungoja hivi. Yes. As in first of all tulikuwa scared like was he a legit surgeon nini? Yeah. Turns out he's the youngest plastic surgeon in Kenya. Yes. At that time sijui kama kuna mwingine tena sahi. Alafu sasa yeye ndio akakuja akiwa huko. Yes. It was a very interesting show. We've had a good run. We had the show ya nini, one of my also personal favorites, wale watu wa Miraa. Sijui kama ni wa Miraa ama ni wa Jaba. Is it the same thing? It's not. Miraa na Jaba ni the same thing. Ama Miraa ama Jaba na Moboke. Which one is not the same thing? Ni gani iko na stories za uongo? Ati? Gani ni ya Embu, gani ni ya Meru? Ya Meru ni zile miti. Oh, Meru ni ya miti. Embu ni ya matawi. Yes. Wale walikuwa wa Meru. Wa Meru, yes. So wale ni wa miti, vijiti. Yes. Endelea. No, but it was a very interesting show because we only ever see those people from the outside. Exactly. We do not know what happens in the inside of those vehicles wakiendesha at hiyo speed yenye uendesha. Do you know by the hiyo ni one of the episodes like the best episodes za weekend edition, hata uwezi amini vile zili happen. Yeah. Sonko wa hiyo kampuni yenye akina Gunen wao work nayo. Yeah. Alini reach out tu kwa Instagram. Yeah. Anaitwa Lenson akasema ebu hiyo ni idea poa ya kufanya show. Yeah. Ika happen. Like most of the ideas kama ile story ya betting. Yeah. Tunaenda by then most Kenya issue by the asanteni kwa kututrust. Haikuwa ati ni aje ma celeb. Ilikuwa ilikuwa unakutana na msee anakuambia kitu kama betting. Unakutana na boys nani? Tumekutana tu na George hapo Thika Road. Akaniambia maze betting imenitesa, sijui ni bet na school fees. Kwa mzee nini difficult conversation setting it up. 1 year later ndio hiyo. Purity Ngina, the youngest professor in Kenya. Yes. Ali reach out hiyo time wase walikuwa inaitwaje? Story yake ilikuwa captured at sijui youngest professor. Sikuona. So siku moja ile time tu nimeset aside naangalia Facebook request ukirespond because I do that. Napata ame request 2 years later nikakumbuka tuna set up episode nani anaweza kuwa tunaleta by the some of the guests wamekam kwa show ni wasi hatujawahi meet anywhere tukisha verify even John Kibera the graveside robber the grave robber
By the way, the Weekend Edition was one of the shows that highlighted his story the first. That After Moha, by the way. exactly. Yes, One of the two. I think we were the second to talk about Nini. And another very interesting episode was when we went to Mzee Wanyama's Nini. Was it Kakamega ama Vihiga? Almost Kitale kwa border something. Yes. Yeah. And it was a very interesting story to hear from a very dreaded. Do you know tulienda Kisumu, no one wants to talk about Wanyama because they still fear that huyo jamaa bado anaweza kuja hapa tufanyie ile kitu. Na he had long retired. So it was it's been very interesting to, apart from just the comedy, also go through the stories of everyday Kenyans, because also we vet stories. Kuna stories zingine zenye mtu anakupigia story ati maze mimi niko na testimony naweza taka kukuja kuongea hapo kwa Weekend Edition. Unampigia simu nini ilifanyika? Unajua mimi nililelewa na mama wa kambo maze. Sasa na sasa hii nimemaliza form 4. Sasa nataka kuja kupiga hiyo story kwa Weekend Edition. Nataka kuinspire wase. Kuna mse probably one of the best episodes that we've never had. And of course, set up show ya TV inakuanga job mob sana. Sometimes pia ukiset up guest, huyu jamaa hata ikusamea. Sitamtaja. Kuna guest, yani mumeitishanga kwa show for the longest time. Yani mumekuanga pressure for the long. Leteni so and so. Tukapata conversation naye. But sasa so and so anakuanga mse fulani, Mungu amsaidie na kumanage time. Yeah. Unaona TV tumesetiwa time, tunaambiwa tunafaa kuanza kurecord from X time, si ndio? Yes. Maze kama hujafika hapo communicate ama ka allowance. Yeah. So and so akafika ile time studio yetu inafungwa. Kwach ataka kukubali apite hapo kwa nini? Hajawahi tusamehea mpaka leo tukiongea. No, it's true. There are guests we personally have personal favorites. I wished we still have, maybe we will have engagements with them in future. But kuna wale leads tulijaribu kufuata. I wish we had Waititu on the show. It's just one of those people I wish. Oh yeah, no. When after the story of the river. Remember when we were talking about hiyo story yake ya kusongesha rive, tulikuwa tunataka, and also when there was unapenda Waititu aliingia kwa show hivi, by the way wase kwa audience walikuwa uncontainable. The other person of course as well is Sonko. Akuja tupigie story ya how is a recording artist. There are a couple of guests that we wished we had on the show. There were some that were we almost had. There is one day someone came here, and this is one of my most interesting days. Jamaa akakuja akauliza Kingori, naweza kukuorganizia show na DP. Unataka kupata DP on the show sahi. By then the current president was the DP. Na nikuorganizie DP haraka. We were excited. Twende bana. Kufika anapata ni deputy governor wa I'm not saying we did not want to have the deputy governor, but kama unangoja DP ilikuwa running mate. Oh yes. Ilikuwa running mate. Ilikuwa running mate wa nani? Aki ya nani? Not to say that tunadharau any running mates, because show inakuanga ya kila mtu. Yes. But mse alitu hype ni kama ni aje anakuja. Ni kama mtu akwambie, umesikia king ako kwa country? Twende bana, interview with the king. Alafu akuletee kings. Anasema akuletee King Kalala. Unasema Radi Meta aliingia, unamuuliza na ako wapi? Wewe ni security yake? Yeah, so there are others who they come and the show was not what they were expecting, maybe positively or negatively, because there are guests who, when you are talking to them first, mkiongea, sijui aliambiwa hii show ni nini. Then when they come here, they find that it's a very interesting, easy conversation we're having about serious topical issues. Yes. And they find it very interesting. And after the show, they're like, I really liked whatever conversation we were having there. I'd want to come again.
Of course kuna wale pia tumekuwa na wao many times akina Boniface Mwangi wamekaa mara kadhaa. Yes, Mankush amekaa mara mob. Jackie Vike. Jackie Vike is good vibes. In fact, hata kwa industry, shout out to Jackie Vike. Kwa artist, I hope you can emulate the discipline ya Jackie Vike. Yeah, anakuanga kama kitu inaweza. Kama haiwezi na akicommit amecommit. God bless her soul. Tuko na politicians who mimi personally by the way I can give a testimony ya kusema these people are okay, sijui kama ni my experience but Honorable Moses Wetangula, I think akikam hakuwa anajua ni comedy show. In fact by the way I think Wetaki come show hata hakuwa ananijua. Yes. Juu nimeenda na brief about show behind nini akisema and who is Dr. Kingori? Alafu sasa platform wa Kenya walikuwa shakubali. So Weta alikama hapa, I think ilikuwa experience interesting nae. After that vile tulijuana nae, I think Weta is a politician mwenye naweza sema kwa show may come every Christmas. Na hizo public holidays. He had to send you a personal text ya kukwambia kukuwish well Merry na Christmas. the new year. Na you feel he meant it. Another politician who I believe ni kwa opinion yangu anaitwaje Governor wa Kisumu, Governor Anyang' Nyong'o. Governor Anyang' Nyong'o is legit on the front yeye anajua yeye ni governor, right? If you are to talk to him in person, wachana na si ati wewe ni Dr. Kingori ama wewe ni nani ama wewe ni Kwach ama wewe ni nani, as an individual ni aje ulikuwa unahitaji nini, what would you need, atakuonesha kama yeye hata kuweza kuaddress, atakuonesha the way, ata advice selfless. And he was one of the very first people to accept to be on the show. Yes, hata kabla show haijakuwa ati show nini. Sifuna ni mjanja sana but No. Very actually, smart. one of my worst, my best. Sorry. My best. Those are extremes. One of my best analogies was when Sifuna was telling us what it takes to win be a political president seat in this country, yes, or to win a political seat. And he's one guy who, when you sit with him, he will give you the behind the scenes insights. Not easy zenye tunaona. He's the one who told us. You remember story akitupigia story ati alipelekea Miguna chips kwa prison. Sifuna ni hater. Miguna akamwambia wapi kuku bana. Sifuna I think Sifuna alifanya Miguna alieni call kunipasha for 1 hour. Jua vitu Sifuna alisema kwa show. Sifuna ni hater. Sifuna bado usimcross hiyo side nyingine, usimcross hiyo side nyingine juu akikuongelea anaweza fanya ujichukie mazi. Juu akiwa hapa ukisikia vile na hater anasema wewe ni mzee mzima unaliaje chipo. Na mimi nilikuwa naangalia nasema huyu anasema nini huyu? And also is one of the politicians, he's one of the politicians who ni vile mimi najua kutrust politicians ni hard, but if I was to give an opinion by the if you mean what you stand, I would endorse you. I would get behind you. He's one of those if people. If he's cancelling on you, he will tell you why he's cancelling. Yes. He's not like one of those people who atakubali anakuja show and then 1 hour to the show you're calling sasa ajibu and then kidogo nitakupigia niko bunge. Now you know very well bunge iko recess. Na mse mwingine legit Oscar Sudi anakaa by the Oscar Sudi ni boys. Oscar Sudi ni whether wewe ni nani ama nani mtasikizana, but anakaa ukimcross anaweza kufanya vibaya. No, seriously. But anyone anyone Oscar Sudi anakanga ule politician akisema yeye ni mswa ground like ni aje tunaweza vibe nini as long as kama unakumbuka kwa interview tukapiga story ya biashara nikataja kitu yake na President Uhuru. Akasema umeingia siasa sasa. Umeingia siasa tuanze sasa. Manze. Hiyo ndio nika notice by the kumbe kuna vibe na kuna politics. Kuna separation of issues. The difference is very clear. And one guest I would want to really personally thank former police spokesperson Charles Owino. Charles Owino was the first guest we ever had on this show when we were doing the pilot episode of the show. It's not easy. For those who've tried recording shows, when people have not seen your show on air, ati hajaiona mahali, sasa unamwambia kama story, ati tuko na hii kitu na itaenda,
Aya, ikienda utakuja utaniambia, and then sasa we'll do it. One of the very first, and it was so strange that our very first episodes, we had the grace to host some of the biggest people, Akina CK, Chris Kabogo, Kirubi, Honorable Kabogo. I understand the busy they were proper, here. yeah. Yeah, people who are busy, but they made time to come on our show. So and even, it's not that at our politicians, we are thanking them because they were the important guests. Of course, no. We had other very important, like the lady who came to share her story about one breast being done because of Kitoto. Tulienda kwa event na kina Trevor Ombija, Rurashio, some sort of. Alafu this lady anakuja, she introduced herself. Kaniambia, hi, I'm hi Dr. Kingori, nilete kwa show. Mimi I'm beauty minus breasts. Nikamwambia, beauty minus breasts, like breast. Hauna. Walai. And then she came on the show. Yeah. It was by the hata si to take challenge. Like, oh, you want to do a comedy show about cancer? Yes. She showed up na yeye sasa ndio mufani na hiyo story ya cancer. Yes. And I think that unlocked the challenge for us, yeah? Yes. How far can There's we no push limits the to what you envelope? can talk about. You know, what the show, the basic way we describe this show is telling the truth through comedy. It's easier that way. Yes. Because sometimes when you want to talk about the hardest subjects, no one in this country has ever asked Weta about his domestic violence. Hiyo ya karate. Yes. It is in this show where he was asked and he responded. Hata sisi tukifikiria during our creating session, we were like, hiyo swali tumuulize kweli amitachoma. But then he was gracious enough to be very easy with it and spoke about it, and we went on with our lives. And I think we ought to thank NTV legitimately kwa sababu NTV has never interfered na content ya issue. Yeah, sijui, you can't say this, you can't say that. Hatujawahi kuwa na that as an issue. That has never been. In fact, Dr. Otiende Amolo vile alikam kwa show, kuna joke tulikuwa tunapiga story ya wase walikuwa wamediscover, I think ni juu hiyo joke specifically, ati kulikuwa na madogi zinaweza kusmell, msesi seme uko na ugonjwa gani, kama uko na malaria. So zikaekwa kwa airport. So msee anacall, anazusha, anasema maze nilikuwa nimekaa sawase nilikuwa niingie but hao maumbo wamekatani. I think ilikuwa one of the opening lines kwa show, and I think Dr. Otiende Amolo akajuza, si wanasema nini? Na kitu inakaa. Like, how can you say that on air? How can you say that? And the station has been gracious enough. And also, I think it's only fair that we also thank, you know how this show came on air is we first aired our pilot episode on The Trend. Yes. Like a 7-minute episode on The Trend, Larry Mado's show. And it's because also Larry believed that, kama mna believe hii kitu ni nzuri, si muiweke hapa tuone, Wakenya watawaambia. Because Kenya nzua hawangoji. Kama kitu ni mbaya watawaambia, bro, hiyo ni nini? Hiyo ni nini? So when we did, it's so strange that almost everyone who was giving a comment was saying, we want this thing as a program on its own. Yes. And that's how the Wicked Edition also started. And strangely, the boss at the time was also watching. And we got the grace, and here we are. 7 years later. Here we are. Maze, alafu, we've had opportunities that have come up, Maze. We've had audience yetu, Maze, jipigeni mako. Amazing people. Yes. I've made personal friends, some, as in very, very powerful friends from our audience. Show yetu yuko na audience full time. Yeah. There's one gentleman who has made sure that every time by the show yetu inakuwa. Some people think tunakuanga na canned laughter, canned fake nini. Tumekuanga na audience. Na msee amekuwa akitusaidia kuorganize audience, amekuwa akifanya hii kitu since 2016. Mnamjua anaitwa nani? Anaitwa nani? Deno Spina say has made a name for himself. He's in the casting. Yes. By the Deno na making moves. He does charity drives za magari. Ako kwa world yake tu yeye pia huko. Ambia wa Kenya, the guy who was on Twitter na mtoto wake kando. You remember jamaa wa KZDK? Jamaa wa KZDK.
Good job, bro. Good job. Jamaa wa KZK. Yes. Deno Ali, I think Deno carries a very great lesson here, how you move with opportunity nowadays, right? Trust me, kama mtu angei kuja tuulize, naweza pata job ya kufanya nini? Angepata. He's a businessman in his other field, but he's been true to organizing na kumake sure wasa wamefika show, audience wamefika, wasa wamebriefiwa kama kuna wageni, all the time. You know the first time I met Deno, tumetoka kurecord show hapa. Then tukashuka chini tukawapata na the very first people who are part of the audience. Yes. Akaniambia, hata tushatengeneza WhatsApp group, sasa ni mbuzi tutachinja. Sasa I'm like, hata show ija episode moja. Manze. No, but he was very enthusiastic about it. He was one of the first people who believed in the idea, and he's never missed the show since. Never. And the welfare watu before I was the one who used to be there tunangangana kudeal na stories za audience and who's coming, who's not, who's doing what. Yes. But when Deno came, Deno took it over and it's been seamless. I think we now have a database of what? Watu kama wangapi? 2,000. We have 2,000 people and at any one point we only have 30 or 50 here. Kuna time tulikuwa na do 100 and then COVID happened. Yes. To reduce the number. Yes. Deno ali create opportunity. Now I think he has a gift, connecting with people, because in the car scene he has made a name for himself. And I think I can name a few people wenye wamekuja kufanya job kwa show by creating an opportunity for them. Alafu ikakuwa they own that space. Tuko na Ike na Deno wamechanuka sana na hii show, especially kwa pande ya fashion. Nakumbuka Deno akikam show, Deno alikuwa anavaa short ya jeans na socks na sneakers. Nani anavaa short ya jeans na socks na sneakers? Mimi nilikuwa shangata alikuwa anatembeaje tao. Alafu to make matters worse alikuwa na dem. So now Deno na Ike is tena diligent. Yeah. Ike pia yutusaidia upande wa content. Manze kuresearch kujua kila kitu imehappen inakuanga process. So Ike anatusaidianga kugather hizo vitu zote, ndio sasa si tukifika kwa meza inakuwa polishing job inakuwa rahisi. Na 90% of the time just hapo kwa Ike there are jokes that we sometimes write that sisi kuko tunajiambia aka kamefichika kidogo hapa mtu mmoja ataipata. Yes. Ukiwa huko ndani unasikia Ike akicheka peke yake. Ike ni wewe. Sasa here's the funny part. Before to understand show, ukisikiza episodes za kwanza za weekend edition, hiyo kitu Kwach anasema ya Ike. Kwach ndio alikuwa wase wakikamshow wanaogopa, wase wajui kama wacheke watanini. Kwach ndio alikuwa mzee. Kama hii joke naisikia for the first time na ni mimi nimeiandika. Kwach was that. And then again nimwambia nitawanemia people who have created an opportunity for themselves. Before I talked about tukifunga, people were the behind the scenes, our directors and nini. Tukifunga tuko na mse tuligrow na yeye, right? Na mse ana expect like ni aje juu, and I'm sorry to say this, like labda mimi sioni. The reason why sometimes mse ana need to create opportunity ni tuoneshe ile kitu unaweza fanya, right? Yeah. Kuna two people. Kuna jamaa anaitwa Holic is a graphic designer. Yeah. Na kuna jamaa anaitwa Paris Zieri. So Paris tumegrow na yeye. Like Embu tumegrow na Paris from I think Paris nikiwa around form 1. So tumekuwa naye all my high school life nini. Tumekuwa tight hivi, like he's like part of family. So Paris alienda akafanya journalism, akafanya photography. So Paris tumekuanga picha za shows zimekuwa zikipigwa na Festo Lang from the first time. Like Festo Festo alikuanga ule mnoma mpaka Festo kwanza alikuanga na makipindi za anakuja anashika light TV alafu ndio anakupiga picha. Unajiuliza hii ni nini hii sisikii kwa hiyo anasikia temperature ya picha akikupiga nayo shot moja watata. So Paris akakuja akasema anataka kupiga picha ya show. Sasa unataka kupiga show, umeona picha za Festo? Paris ni nani? Do you know ali take patience ya let me say
let me say was it 3 years akijaribungi tu. Hataki kujua kama utamwambia atakam ama atakam, yeye alikuwa anajipanga tu. Yes. Baka kaenda kabai kamera. Do you know, as we speak, hizo picha zenye mnaonanga zangu ati memes, though sijui naongea na nani, ili take Pari hiyo patience kudiscover he's gifted in kupiga picha moment yenye hakuna mtu mwingine anaweza piga. Yep. Wachana na ati weka hivi ni kupiga picha. Yes. Pari akikupiga picha ukikutana nayo either It's a meme. as in he morphed himself into someone who does viral photos. Mi sikuwa najua ni possible. Angei give up ati juu Festo ni mnoma sana kupiga picha. Yeye sasa wachane nayo afanye ingine. Hatungewahi jua potential yake mpaka leo. Good job. Yes. Also a special shout out to Holik. Holik pia alikuwa member of the audience. Holik alikuwa anashindanga tukituambia ni aje sisi ufanya nini, mi ufanya nini. Yes. Then akaanza tu pole. Picha ilimlemea akaachia Pari because alikuwa anafanya picha. But alikuwa anaweza kupiga picha inatoka kama ujitafute kwa hiyo picha. Holik alikuwa anaweza kupiga picha unakaa the gods must be crazy. Hizi ni gani? But Holik akakuja akashika graphics design. Sahi most of the gigs mi ufanya za graphics sisi urusha kwa Holik. And I think that for me is humbling. Juu ya imeniteach kitu moja. Yes, kutana hapa tuna interact. Natafuta hii job. But one sure bet nimepata way ya msee kupata job ni usiambie mtu mi ufanya hii. Onesha mtu mi ufanya hii. Take feedback. Because hata hii show tumegrow na feedback ya kupashwa. Ile kupashwa sisi upashwa. Tukifanya show mbaya. Ama msee ati let's say for example tulifanya interview ikakuwa short. Tulifanya interview ikakuwa alafu kufanya interview ya weekend edition ni ngumu because you wanna have a conversation na msee unajua the amount of time tuko limited on the air, so huwezi pea mtu nafasi ya kuongea kama podcast. So lazima uchokoze pia kidogo. Alafu mtu akiongea, kuna siku tumeikuwa na guest aliongea hapa mazee, mimi nimekaa hapa, mimi ni impatient nasikiza naona wasee kwa audience wamelala. Manze wacheni. Juu ati nimesema wacha ninyamaze tu. But we live and we learn, master the art. The people who made this possible. Kuna jamaa anaitwa Kennedy Mureithi. Wase wa circle wanamuitanga Bamboo. Bamboo is one of the most selfless individuals to my work na nation. As in selfless, as in unaona ile vile watu kuanga gatekeeping. Ni aje tunataka nani kwa show. Before Ken akutumie namba ya mtu, anakuanga amemuongelesha based on the relationship wako nayo. Na hiyo ni from when this show started, amemuongelesha akikutumia namba, iko like, ni aje the person is looking forward to come to the show. From when tulikuwa tumeanza. Na hii industry inakuanga na, nisaidie namba ya nani, siwezi kupea. Kama tulikuwa tunatafuta, kuna time tulikuwa tunatafuta Chris Kirubi akuja on the show. Gatekeepers. Chris Kirubi, gatekeepers. Mtu akatuambia, no, si hatuwezi kupea namba ya Chris Kirubi. Sijui tulitokea wapi. He had a very good assistant. Nikapewa namba ya assistant wake. Nikamcall. Kucall the assistant, akalink haraka. DJ CK alikuwa amekaa hapa kwa show in no time na he showed up like 100%. And by the for that reason ya kitu yote unataka wewe fanya mazi. Mtu asikuambie kitu. Just some of the people tumecall wakam kwa show, guest kama Jimmy Wanjigi, hiyo billionaire status. Like ni aje nimse pigia simu. Kama umefanya hiyo rule ya ni nini unasema, ukipigia mtu simu by the jua nini unasema, ukimpatia hiyo upite hiyo pass ya nini time, he's in and he's in 100%. I remember even when PLO was telling us I will land in the country and in the afternoon he was here. There have been people who have been gracious to us. Gracious, like 100%. Na hatuwezi hata toboa kumention. Bamboo alikuwa ule mse, he's been a great connector on the show. Kennedy Mureithi alikuwa political affairs reporter wa Nation, he left. And I think the team pia that does production, some of the best directors Nation, mwenye ana direct show leo alikuja hapa akiwa intern, akiwa humble. Say ana call shots mazi. Juzi alikuwa ananiambia ati alikuwa anatuwatch akiwa high school. I'm like, hey bro. Walai. John Milimu. Mazi mpigie. Good job. Say ndio director wa show. I think tumekuwa na different relationships na directors, nini different ideas, akina Jackson Dirango, Jackie Alosi. Tumekuwa na Mike, Diana Etabale. Alafu behind the scenes tunakuanga na
kuna Kanyax ni sasa tukishaandika sisi yetu, Kanyax alikuwa anatusaidia kurun script. So Kanyax tulikuwa tunamwambia maze, tulikuwa tumework naye kwa kutest content. Do you think that makes sense, right? Tumekuwa na Rudia. Rudia Sibon. Mnajua kuna mtu anaitwa Rudia? Anakuanga na very radical views za marriage. Ni Rudia tena. Manze, Jackie Mkanzi, Miriam. I want to big up two of our first editors of this show. Nick and Regina. Regina was the first person watu walikuwa wawili kwa audience. Tunangangana naye na mwambie, watu watasikia hapo, watu walicheka kweli. Unaweza fanyaje? Kama tutajua bado kama tutajua formula ya production and what not sound. These were some of the people who believed in this idea. Yes. I remember I joined when Kevo ndio alikuwa na Kevo Ingati. I remember that time when I joined, nilianza kuedit. Nakumbuka nilikuwa nakuja hiko. By the way, Tom. Napiga editing yangu safi. Anakuja kumalizia. Kevo Ingati. Tuambie ukweli ama tuache. Kevo Ingati kwanza ni ukikutana naye Nation utajua ni Mluya fulani ameunga manze. Alafu trao yake ni kama skirt mbili. Trao zote za nini zinakaa kama Bermuda. Unajua Bermuda? Yeah. Let's not forget also our first ever producer, Kevin Gitau. Manzi. Kevin Gitau was our first ever producer. He's now Modosi wetu sasa. He was promoted production to manager. Production manager. Kevo by the kifua yake ilisaidia sana in terms of production design. Originally alikuwa na produce the trend. And Kevo alikuwa very instrumental kwa issue. In fact, kwa ile episode tulileta Mama YY, which was hizo unique episodes za kusema by the now hiyo kitu lazima ikuje kwa TV. Hiyo lazima Wakenya wajue. Tulikuwa na Mama YY na mama ya Kevo anaitwa Lydia Ngwiri. Wamekuwa very very supportive kwa show. And the other editors, Caro ndio ameedit show for the longest time. Exactly. Caro Nora, Karaoke. we have Nora. Yes, we have Nani. We have had so many people edit our shows. Even the late Rafael. Yes, Rafo. It was very unfortunate for me that tumetoka tu kuedit show na msee on a Wednesday, and then now on Friday naona kwa news Rafo aligongwa na gari hapa. Pale nini hapo nje ya barabara. Very sad, but he was one of those guys who are very excited to edit with us this show. Yeah. So there are so many people who na kuna wengine watatukasirikia wengi sana because we cannot mention Paul Peke sasa tutamintroduce na jina gani? Paul Peke anaitwa Paul Peke ama DJ Uncle Paul. Paul Peke sijui kama yeye ni DJ Uncle Paul. Ukitaka kuwa Mkenya atakuwa Mkenya, ukitaka kuwa MUG atakuwa MUG. Yes. But at least anasaidia ku translate my favorite song. Kuna ngoma ilikuwa ina kamingi tukigrow ya Mike ya Zigidi Tesaga. So hiyo ngoma mimi mzaivo. Na una quit job, unataka kwenda kwa Usijaribu. Ananisaidia translation. Issue imekuwa nothing but good vibes. And one of the things hatuwezi sahau mazi. New spare time yenu kukam show. Nimesikia kuna cultures different sana za wasee ku attend show kwa audience, but kuna faces familiar, kuna IT expert. Mimi kwanga nimepea wasee fulani nicknames, Ondora wa Kwach. Kuna msee wetu wa ball huko nyuma. Msee wetu wa ball. I think kamera ikienda kwa audience mtu anaweza cheki hizo faces. Kuna Stifler. Stifler mtu wa peace. Rastaman. Kuna businessman hapa. Mimi kwanga nimecrap na hangover ya Azimio. Kuna alafu pia I think na Wangari pale na maswali. Every time tunalalamikia. By the way, let me tell you, every time we are complaining tunaambia Kings, Maze waambia Wangari ya nyamazi sasa show iendelee. But it's Wangari, always good vibes. Wangari anakuanga always on 100. Always on 100. Good vibes. Wase ni wengi. Aki ya nani? Maze atani forgive. Yeye unisaidia na Uncle Socks best quality. Jina ni nani? Neema. Sitasahau tena. Unavaa kwa Neema. Navaa kwa Neema. Dressed by Neema. Dressed by Neema. All in all, by the way, imekuwa comedy, all laugh. Of course, tume have good times, tume have
by the way, it's been a good run. Manze ukiambianga mse tumefanya hii show for 7 years, saa ingine inakaanga hard to believe, but it's been 7 years, it's been real maze. Na one of the things by the request when we starting the show ni if we can log out in style. I hold dear hiyo story ya UNHCR na support ya refugees sana. Maze nilienda kwa refugee camp and I think hiyo kuona the life people live outside their country. Some of the things that siwezi sema kwa TV kwa sababu itakuwa ni aje, tumekuwa na good vibe sana, usiseme hiyo ni scary sana. In terms of food kuna wase walisha accept, of course najua hata sisi tunakuanga na shida zetu, but in terms of food wase wali accepting, hakunanga chati sijui breakfast lunch na supper, unapiga meal moja ya 24 hours na ni meal, nikisema ni meal moja ni meal. Kuna kitu kwanza nienda huko kwa refugee camp wanakula inakaa, unajua vile tunasema ati watu wanaanga umaskini huku ni ugali na mboga. So kule kuna ugali peke yake, like inakulangwa peke yake. Ugali sijaona ugali kicheza independent, alafu si ati ni the best meal unaweza, but the support yenyewe kuwa ni the best that can be done. Alafu unajua war ina break out different places. I hold that very dear. Na the Wicked Edition family tumekuwa na long term partnership na UNHCR because the wase wao watch Wicked Edition wamekuanga wakishow up 100% kwa kufanya hizi vitu na kukame up na sustainable programs za kama ni education ndio at least wapate form. Lienda huko kwa refugee camp tukaongea na dem anaitwa Nancy na Keny Nakeny. Dem mazee amesoma mpaka akafika form 3 kwao, war ika break wakahepa, akikuja Kenya hapana tambua hiyo sijui certificate ya huko, rudi class 7. Can you imagine? These are very painful experiences. So wakati si come together tuna contribute, inasaidianga job zao zikuwe rahisi. Nilikutana na boys fulani kwa refugee camp anaitwa Jean Marie Vianney alihepa country yao akiwa mdogo, so yeye usikianga rumors. By the way unakutana wase wenye wamekama wanakuambia by the way madhe yako bado wako alive, nilikutana na yeye alikuwa place fulani. So mse kama Jean Marie Vianney unasikia madhe yake rumors, unafuata unasikia maze mwisho alionekana TZ, wanaenda wana pop up TZ, alifika I think alipatanga either ilikuwa walikuwa shari locate na family nyingine ama alikuwa sha pass, like time haikumwalao na vilase wao switching country. One of the saddest stories ni maboys wase wakihepa, unatafuta nafasi ya kuingia kwa gari uende country nyingine, so boys akaona kwa meli kwa ship yenye inatoka na wase, akaona jacket ya red kama ya mzae wake, so akakimbia akaforce akafika, alafu meli ikitoka akapata mazesi mzae wake. So that's how you go start your life in a different country. So kujanga hii fundraising tunafanya ya UNHCR ni wase come through, niaje toa 10 bob 50 bob meter, wanaeka kwa pool, wanaenda wase kama hao wanatafutiwa shule, wanatafutiwa form, inafanya sustainable programs ya kutoa so Wicked Edition for the past 5 years tumekuwa by the chini ya maji, unakuanga donor wa UNHCR. Na the process is very simple. Enda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill number weka 329378, account number weka Wicked Edition. Hiyo kidogo yenye come through nayo, it goes a long way kusaidiasi na come through for them through sustainable programs zenye UNHCR wameweka, and they have accountability programs za kucheck on the platform ya kama website yao. Otherwise, mazee asanteni sana. It's been a beautiful run. I'm very grateful. I'm very happy to have done this. I thank you for the opportunity ya kutusikizanga every week, and every person who has contributed to making this show what it is. God our bless sana. Otherwise, that's it for the Wicked Edition. See you next time. My name is Dr. Kimura. Good job.